questions. Question orale. The Honourable Leader of the Official Opposition. Along with others, don't believe the Emergency Act was necessary to clear the protests and blockades. Many experts, including people like Chris Lewis, former Commissioner of the OPP, are saying the government had all the tools they needed and the Emergencies Act was an overreach. The Prime Minister reported this morning that Ottawa is clear, the trucks are gone and the borders are open, but he says an emergency remains. Can the Prime Minister tell us what is the criteria for this emergency to be declared over, and on what date will he end these unprecedented and invasive measures? The Right Honourable Prime Minister. Mr. Speaker. The Emergencies Act is enabling critical measures to end these illegal blockades and prevent further occupations. We've heard from police chiefs, security experts, and municipal and provincial leadership that it has been essential to the response. We've been very clear that these measures will apply only when and where necessary, and again, these tools are to supplement local capacity, not negate or override it. As soon as these measures are no longer required, we will gladly lift them. This is responsible leadership. The Honourable Leader of the Official Opposition. Can the Prime Minister tell us exactly what powers the Emergency Act is giving him today that do not already exist? I know he said he needed the Act to force tow trucks to tow trucks away, but as he's already said, the trucks are gone, so we don't need tow trucks any longer. What power is needed right now, today, under the Emergency Act that doesn't already exist under current Canadian law? The Right Honourable Prime Minister. After weeks of people being harassed in their neighbourhoods and seeing small businesses forced to close, after billions of dollars were stalled in trade, putting people's livelihoods at risk, after evidence of increased ideologically motivated violent extremism activity across the country, and after a flood of misinformation and disinformation washed over Canada, including from foreign sources, it became clear that local and provincial authorities needed more tools to restore order and keep people safe. I ask all members of Parliament to stand up for Canada this evening. The Honourable Leader of the Official Opposition. Mr. Speaker, the Prime Minister talked earlier today about mending fences. He called on Canadians to call their unvaccinated cousin and for Canadians to aim for more decency in our public discourse. I would like to ask the Prime Minister if he would be willing to lead by example and apologize to Canadians that he called racist and misogynist and with unacceptable views because he disagreed with them. I think it would go a long way, Mr. Speaker. Would the Prime Minister rise today and would he lead the way? The Right Honourable Prime Minister. Speaker, the right of Canadians to express their opinions, the right of Canadians to protest peacefully, to disagree with their governments is something we will always stand up to protect and uphold, even with the implementation of the Emergencies Act. The Charter of Rights and Freedoms continues to apply. And quite frankly, Mr. Speaker, continuing to demonstrate the way Canadians are being there for each other, not harming their neighbours, not occupying cities, but being there for frontline workers, being there to support each other. That has been the story of this blockade and this pandemic. L'honorable député de Mégantic-l'Érable. Monsieur le Président, prenons au mot le Premier ministre. Le député de Beaches Eastward a affirmé ce matin à cette Chambre, et je le cite, « Je ne suis pas convaincu que les mesures d'urgence devraient être en vigueur après aujourd'hui. Je voterai en ce sens, mais il s'agit maintenant d'un vote de confiance. » Après son appel à l'unité, Monsieur le Président, est-ce vrai que le Premier ministre menace ses propres députés d'arrière-ban d'une élection s'ils ne votent pas en faveur de ces mesures d'urgence? Le très honorable Premier ministre. Monsieur le Président, la loi sur les mesures d'urgence permet de prendre des mesures essentielles pour mettre fin à ces barrages illégaux et empêcher des occupations de recommencer. Les chefs de police, les experts en sécurité et les dirigeants municipaux et provinciaux nous ont dit que cette loi était essentielle aux interventions que mènent les services de police. J'ai clairement indiqué que ces mesures ne seront appliquées que s'ils sont jugés nécessaires. Ce sont des outils qui s'ajoutent aux capacités locales. Et nous allons annuler ces mesures dès qu'elles ne seront plus nécessaires. C'est la façon responsable de gérer la situation.
L'honorable député de Mégantic-l'Érable. Beaucoup de mots, Monsieur le Président. J'ai écouté attentivement le Premier ministre. Ça ne suffit pas de dire aux Canadiens de se parler les uns les autres. Il faut que le Premier ministre lui-même donne l'exemple. Quand a-t-il fait un seul geste concret pour écouter les Canadiens qui ne pensent pas comme lui? A-t-il pris le temps de téléphoner aux députés de Louis Hébert? Force-t-il ces députés à voter pour ces mesures d'urgence, Monsieur le Président? Est-ce qu'il va prendre le téléphone pour s'excuser à chacun des citoyens qui ont insulté au cours des dernières semaines, Monsieur le Président? C'est le temps au Premier ministre de faire lui-même ce qu'il dit aux autres de faire, Monsieur le Président. Le très honorable Premier ministre. Président, depuis les débuts de cette pandémie, ce gouvernement, comme d'ailleurs presque tous les Canadiens, ont été là les uns pour les autres. On s'est soutenus pendant des moments difficiles. On était là pour nos petites entreprises, on était là pour nos aînés, on était là pour nos travailleurs de première ligne. Et ça a été ça, l'histoire de la pandémie. C'est pas l'histoire de gens qui sont en train de barricader les rues et empêcher d'autres Canadiens de faire leur travail ou de vivre en paix. C'est l'histoire de gens qui ont été là les uns pour les autres. Et c'est sur ces gens-là qu'on va continuer de miser et de travailler pour l'avenir. L'honorable député de Belleuil-Chambly. Merci, Monsieur le Président. Il y a plus de 2 semaines, la Ville d'Ottawa avait demandé 1800 agents de la GRC pour solutionner la crise par une intervention policière adéquate. La fin de semaine derrière nous a bien démontré que telle était bel et bien la solution. Mais il y a 2 semaines, c'était bien avant. J'espère que le Premier ministre ait considéré la loi sur les mesures d'urgence. Puisqu'il ne va pas invoquer cette loi-là à chaque manifestation, j'espère qu'il résistera à cette tentation. Est-ce qu'il peut maintenant renoncer au recours à la loi sur les mesures d'urgence? Le très honorable Premier ministre. Monsieur le Président, la réalité, c'est que nous sommes encore dans une situation précaire à travers le pays. On est très content d'avoir vu ce travail de nos forces policières en fin de semaine ici à Ottawa et à Gatineau pour assurer la sécurité des citoyens de la région de la capitale nationale. On a aussi vu des interventions à travers le pays pour empêcher d'autres convois de se rendre dans les endroits où des barricades pourraient se former. Nous devons continuer d'être vigilants, mais bien sûr, nous avons tous hâte de signaler la fin de ces mesures d'urgence et on va évaluer à chaque jour si on peut le faire. L'honorable député de Belleuil-Chambly. Je mets le Premier ministre au défi d'identifier un seul endroit au Canada ou au Québec qui, pour l'instant, justifie l'existence de cette loi-là. Il a parlé de remorqueuse, c'est une question d'argent. Il a parlé de gel de compte de banque. Pas pour 2 semaines. Faisons une loi, envisageons-le de façon permanente s'il y a une activité criminelle financée avec de l'argent criminel. Dans la mesure où le Premier ministre invoque même que ce soit un vote de confiance parce qu'il a peur de son propre caucus, est-ce qu'il ne devrait pas admettre que ce sont les mauvais moyens? Bravo! Le très honorable Premier ministre. Je veux souligner que j'apprécie énormément l'engagement du chef du Bloc de regarder des mesures supplémentaires que nous pourrions débattre dans ce Parlement une fois l'urgence passée pour s'assurer que nos forces policières et que nos autorités ont tous les outils responsables et légitimes pour pouvoir contrer des occupations illégales ou des actes criminels comme celle-ci. Pour l'instant, on est encore dans la situation d'urgence, mais je sais que, comme tous les Canadiens, on a hâte à finir avec ces mesures d'urgence dès que c'est nécessaire et on va continuer de surveiller la situation de proche. The honourable member for Burnaby South. The occupation in Ottawa and the blockades on bridges and borders across Canada has had a severe impact on workers. We know workers in Windsor, auto sector workers, workers in the downtown core of Ottawa, like the Rideau Centre and others, were severely impacted. They lost days, in some cases weeks, of wages that made it even harder for them to put food on the table. The government's announced a plan to support small businesses, but not a plan for workers. Where is the plan to support the workers that have been impacted by the occupation and the blockades? The Right Honourable Prime Minister.
Mr. Speaker, I thank the Honourable Leader of the NDP for his support of workers, and I agree with him on that. We have continued every step of the way through the difficult past 2 years we've had to be there for small businesses, for seniors, for young people, for workers, and we will continue to do that. We recognize that on top of the pandemic context, these occupations and blockades have been extremely difficult on businesses and workers, and we're moving forward with measures to support them. This is something I think we can all agree on in this House, to be there for Canadians. Hear, hear. The honourable member for Burnaby South. L'occupation à Ottawa et les blocages des frontières ont frappé fort les travailleurs et travailleuses. C'est plus en plus difficile pour eux de rejoindre les deux bouts. Le gouvernement libéral a annoncé un plan pour aider les entreprises impactées par les blocages et l'occupation, mais pas un plan pour les travailleurs et travailleuses. Où est le plan pour aider les travailleurs et travailleuses impactés par l'occupation à Ottawa et le blocage à travers le pays? Honorable Premier ministre. Monsieur le Président, je remercie le chef du NPD pour son engagement envers les travailleurs et nous partageons cette préoccupation en même temps. C'est pour ça que nous avons mis depuis 2 ans des mesures historiques pour appuyer les travailleurs, les petites entreprises, les aînés, les familles en difficulté à cause de cette pandémie et pourquoi nous sommes engagés à être là pour les gens qui en ont besoin suite aux occupations d'Ottawa. Oui, nous avons mis de l'avant un programme pour les entreprises, mais nous allons continuer de veiller aux travailleurs aussi. The honourable member for Kildonan St. Paul. Mr. Speaker, the Liberal member for Beaches East York said today in the House, quote, I'm not convinced the emergency measures should extend beyond today, he said. I would vote accordingly, but it's now a confidence vote. It would seem that the Prime Minister is strong-arming his backbench and the NDP to vote in his favour by threatening an election, Mr. Speaker. Isn't that true? You're right on the Parliamentary Secretary. We'll go with that. Thank you very much. Mr. Speaker. I think that we all breathe a sigh of relief at the phenomenal work that was done by law enforcement to bring order and peace outside of these doors. I look forward to the vote that's going to be taking place in just a few hours to have this House affirm the powers that were needed to ensure that peace and stability and to make sure on a preventative basis that we do not see a return to that level of disorder. The honourable member for Kildonan St. Paul. Mr. Speaker, the blockades have ended. Downtown Ottawa has been cleared. If there was ever a national emergency, which remains in doubt, it's over. So there is no need for the Emergencies Act vote tonight, but it would seem then that this vote tonight is about far more than the blockades and the protesters in downtown Ottawa. It would seem it's only about power. Yes. About the government having the power and setting the precedent that bank accounts of political dissidents can be frozen. Isn't that right, Mr. Speaker? The Honourable Minister of Public Safety. Mr. Speaker, I want to just highlight how instrumental the Emergencies Act has been in allowing us to address very effectively, but in a manner that is consistent with the Charter, the illegal blockades. And I, too, want to take a moment to express my profound gratitude, and I hope all members in the chamber will say thank you to the RCMP and all members of the law enforcement who, in a very professional, measured, and restrained manner, have restored order to the streets of Ottawa and have ensured that we've made progress at our borders. Mr. Speaker, we will only use the powers of the Emergencies Act as long as necessary. L'honorable député de Louis Saint-Laurent. Monsieur le Président, on a pu se rendre compte en fin de semaine que le Canada n'avait pas besoin des mesures d'urgence pour libérer la situation qui se passait à Ottawa. Des milliers de policiers à travers le Canada qui se donnent la main pour régler une situation précise, c'est pas la première fois que ça arrive. Par contre, ce gouvernement continue de vouloir imposer la loi sur les mesures d'urgence qui n'a pas sa place à notre point de vue. Des postes frontaliers ont été libérés sans cette loi. Le pont ambassadeur a été libéré sans cette loi. Pourquoi le gouvernement persiste dans sa volonté d'appliquer une loi que les Canadiens ne veulent pas? L'honorable ministre. Dans les derniers jours, nous avons vu des progrès significatifs à Ottawa et nos frontières. Le centre-ville d'Ottawa est libre de blocage et nos frontières sont ouvertes.
Je veux remercier la GRC et toutes les forces de l'ordre pour leurs réponses professionnelles et modérées. La loi sur les mesures d'urgence a été déterminante en rendre tout ça possible, mais nous voulons terminer le plus tôt que possible. L'honorable député de Louis-Saint-Laurent. Monsieur le Président, chez moi, dans ma ville, à Québec, il y a eu 2 fins de semaine de manifestations. On n'a pas eu besoin de la loi d'urgence. Ce qu'on a vu, par exemple, c'est du leadership politique et du leadership policier. Ce qui a manqué de façon tout à fait cruelle à Ottawa au cours des dernières semaines. Monsieur le Président, le premier ministre du Québec, 7 premiers ministres du Canada ne veulent pas de cette loi-là, mais le gouvernement persiste dans sa volonté d'imposer cette loi extrême qui n'a jamais été appliquée avant cette fin de semaine. Pourquoi le gouvernement continue dans cette voie alors que les premiers ministres des provinces n'en veulent pas et que les Canadiens non plus n'en veulent pas? L'honorable ministre de la Sécurité publique. Monsieur le Président, je veux rassurer mon collègue et tous les membres de la Chambre que toutes les mesures dans la loi des mesures d'urgence ont été utilisées dans une manière en concert avec toutes les autorités courantes ou les provinces et les municipalités. On va continuer de travailler ensemble avec les provinces et les territoires. Dans la vie des polices, dans la vie des forces policières, c'est utile dans les lois et nécessaire. Mais on va retirer les lois aussitôt que possible. The honourable member for Wellington, Halton Hills. Mr. Speaker, has the government received a legal opinion from either the Attorney General or the Department of Justice whether the emergency powers granted under the Emergencies Act, particularly the power to freeze financial accounts, are consistent with the Charter of Rights and Freedoms? And if so, will the government release the legal opinion to the House before this evening's vote? The Honourable Minister of Justice and Attorney General. Mr. Speaker, I thank the honourable member for his question. I am confident as Attorney General, Mr. Speaker, that we have met the standard to apply the Emergencies Act. And as we have stated on many occasions, Mr. Speaker, we are required as a government that any measures that we take will conform with the Charter of Rights and Freedoms, including Section 8 rights of search and seizure. The Honourable Member for Lanark, Frontenac, Kingston. Mr. Speaker, my question is for the Justice Minister or the Finance Minister. First, how many bank accounts have been frozen under authority of the emergency proclamation? Second, will the government commit that no further funds will be frozen without a court order verifying that a rational connection exists between the funds and the unlawful blockades? And third, will any currently frozen accounts for which a rational connection has not been demonstrated be released forthwith? The Honourable Minister of Public Safety. Well, I want to thank my colleague for the many questions, but I will say at the very beginning that the RCMP have clarified that at no time they provided any list of donors to banks for enforcement under the Emergencies Act, Mr. Speaker. And with regards to those financial controls which are being exercised under the Act, Mr. Speaker, as we've said many times, those powers are being exercised in a manner that is consistent with the Charter, including due process rights, as well as the right to be protected against any unreasonable search and seizure. Thank you. L'honorable député de Avignon, Lametti, Matapédia. Monsieur le Président, l'occupation d'Ottawa est terminée. Il n'y a plus un seul camion dans les rues. Les manifestants ont été dispersés. La police a le contrôle de la situation et la vie normale reprend. Et pourtant, ce soir, la Chambre votera sur l'application de la loi sur les mesures d'urgence pour régler ce que le gouvernement qualifie à tort de crise nationale. Monsieur le Président, non seulement il n'y a jamais eu de crise nationale, mais il n'y a plus de crise pantoute. Est-ce que le premier ministre va immédiatement abroger sa déclaration d'état de crise? L'honorable ministre. Monsieur le Président, même que nous avons constaté des progrès contre les blocages illégaux, les menaces demeurent. La loi sur les mesures d'urgence continuait de jouer un rôle déterminant dans la fin des blocages illégaux. Nous allons suivre l'avis des policiers et d'autres experts qui nous disent que la loi est toujours nécessaire. L'honorable député de Avignon, Lametti, Matapédia. Monsieur le Président, c'est complètement absurde. Le premier ministre veut qu'on vote en faveur de moyens extraordinaires pour chasser des rues d'Ottawa, 0 camion et 0 manifestant. Et si on s'oppose, il en fait un vote de non-confiance. Donc, il va déclencher une deuxième élection inutile en 6 mois. Mais pire encore, ce qu'il exige implique que pour la première fois de l'histoire, la Chambre des communes appuierait le recours à la loi sur les mesures d'urgence pour régler un problème qui n'existe plus. Est-ce que le premier ministre réalise à quel point il met la barre basse et crée un précédent déployable? L'honorable ministre de la Sécurité publique.
Monsieur le Président, avec beaucoup de respect pour ma collègue, malgré de tous les progrès, il y a des risques encore. Il y a des risques dehors de la Chambre des communes sur les rues d'Ottawa. Il y a des risques à nos frontières. Il y a plusieurs efforts pour recommencer les blocages illégaux. Et ça, c'est la raison que dans la vie de les forces policières, nous continuons de besoin la loi de la mesure d'urgence. On va utiliser cette mesure avec beaucoup de responsabilité et en manière avec beaucoup de respect pour le charte. L'honorable député de Avignon, Lametti, Matapédia. Monsieur le Président, continuons dans l'absurde. Des dizaines de camionneurs qui ont quitté Ottawa ont menacé que dès que ce sera possible, ils vont revenir. Alors, combien de temps le premier ministre veut maintenir les mesures d'urgence? Est-ce qu'il va les laisser en vigueur pour l'éternité, même s'il n'y a plus de crise, juste au cas où les camionneurs vont revenir? Sérieusement, Monsieur le Président, ça va prendre quoi pour que le gouvernement réalise que c'est pas la loi sur les mesures d'urgence qui a réglé la crise? C'est une intervention policière coordonnée, comme on le demandait depuis le jour 1. L'honorable ministre. Monsieur le Président, il faut comprendre comment la loi fonctionne. Toutes les mesures dans la loi qui étaient introduites par la déclaration sont temporaires, ils sont cibles et ils sont utilisés dans une manière avec beaucoup de respect pour le charte. On va retirer la loi aussitôt que possible, mais en même temps, on doit écouter l'avis de les forces policières. The honourable member for Lambton, Kent, Middlesex. Speaker, the finance minister said at a press conference this morning, and I quote, "For anyone who is concerned that their accounts may have been frozen because of their participation in the illegal blockade or occupation, the way to get your account unfrozen is to stop being part of the blockades and occupation." Well, the blockades have ended, but concerns over frozen accounts has not. Speaker, what mechanisms are in place today to help those who are accidentally caught in the government dragnet? The honourable minister. Thank you very much, Mr. Speaker. And to be very, very clear, the RCMP issued a statement today that clearly and unequivocally stated that they have not released the names of donors to the banks and that they are doing their job of targeting those individuals who are primarily responsible for that, including the people who park their trucks illegally on the streets. Mr. Speaker, for any individual, any Canadian who happens to have their accounts frozen by their bank, they should call their bank and find out why. L'honorable député de Portneuf-Jacques-Cartier. Monsieur le Président, la loi des mesures d'urgence permet de geler les comptes bancaires. Plusieurs Canadiens ne connaissent même pas les règles, la durée et les consignes. Il ne faut pas banaliser cette loi. C'est très inquiétant et pire encore. La ministre des Finances veut présenter une loi pour donner plus de pouvoir et ce, sans mandat. La ministre peut-elle s'engager à mettre en place un mécanisme pour faire appel de décisions abusives afin de protéger les honnêtes citoyens canadiens? L'honorable ministre, Protection civile. Thank you very much, Mr. Speaker. I would like to remind the member, first of all, there is nothing retroactive in the measures we brought forward. They take effect on February 15th. So anyone who, for example, made a donation to a cause prior to that wouldn't in any way be impacted by these measures. Additionally, there is built right into the Emergency Act parliamentary scrutiny and subject to scrutiny by this House, Mr. Speaker, and by the other place. And so the concerns the member that brings forward can be addressed quite appropriately within the existing Act. The honourable member for Lakeland. Mr. Speaker, a financial crime expert says the Emergencies Act is a, quote, serious deviation from normal democratic process. A U of T finance professor says banks may be inclined to overreact so as to not run afoul of government. Security and finance experts say there are no suspicious activities or credible threats with protest-related donations. There's no evidence, court order, or due process, and no limits on what direct or indirect participation means. It's already happening to my constituents. So when will frozen bank accounts be up and running again? The Honourable Minister of Emergency Preparedness. Thank you very much, Mr. Speaker. And Mr. Speaker, the Integrated Command Team, which is composed of the Ottawa Police Service, the OPP, and the RCMP, have been clear and unequivocal. The authorities that have been provided to them under the Emergency Act have been essential to the progress that they have made in getting this situation under control. And, Mr. Speaker, we've also heard
from the Canadian Association of Chiefs of Police. That's all the chiefs. The Ontario Association of Chiefs of Police and even the Canadian Police Association representing the rank and file all have been clear and unequivocal. These measures were essential and have been helping them restore order in this country. The honourable member for Port Moody Coquitlam. Mr. Speaker, while some MPs are claiming that the threats are now over, Canadians are still living with the impacts of the ongoing convoy crisis. In BC, the Pacific Highway crossing had to be preemptively closed this weekend, blocking commuters, essential workers, and goods. The RCMP arrested 16 people, while other unlawful activity could not be addressed on the spot due to lack of resources. After weeks of failed leadership from the government, will the minister assure Canadians that they are now acting with the urgency needed? The Honourable Minister of Public Safety. Well, I want to thank my colleague for highlighting one of the ongoing risks that we face, which is a threat to our borders, our trade corridors, which are so critically important to keeping Canadians at work and our economy rolling, Mr. Speaker. That's why we continue to listen very carefully to the advice that we're getting from our police services, who say that the Emergencies Act is instrumental in having addressed the blockades at ports of entry and continues to be instrumental in preventing them. Thank you, Mr. Speaker. The Honourable Member for Edmonton Strathcona. Mr. Speaker, what happened in Coutts, Alberta is unprecedented. Conservatives are downplaying the severity of what is happening and are pretending that the threat is over. There was a plot to murder RCMP officers by dangerous extremists. Millions of dollars are still coming in from foreign sources to fund these hate groups. Order, order. I've got the volume as far up as I can, so I'm not hearing the question, so we're going to keep a relative roar when we're asking the question. The member for Edmonton Strathcona. Mr. Speaker, what happened in Coutts, Alberta is unprecedented, and Conservatives in this House are downplaying the severity of what is happening and are pretending that the threat is over. There was a plot to murder RCMP officers by dangerous extremists. Millions of dollars are still coming in from foreign sources to fund these hate groups. When will the government bring forward legislation to halt all... The Honourable Minister. Well, Mr. Speaker, I do share the concerns of my honourable colleague around the severity of the charges that were laid in Coutts, including conspiracy to commit murder. Of course, Mr. Speaker, honourable colleagues will recognize that it would be inappropriate for us to comment on ongoing matters which are now before the courts, but I also share her concern around the rhetoric and extremism which we have seen not only in Alberta but right across the country, which has motivated some of the individuals. Mr. Speaker, we need to be vigilant about that. We need to be sure that we deal with those threats, Mr. Speaker. That's one of the reasons why the Emergencies Act is there, to help protect the health and safety of Canadians. Thank you. The Honourable